Друзья, приветствую, я продолжаю проходить Hogwarts Legacy. В этой серии я решил начать с квеста полета на метле. Как нас там хочет. Нет, это ты, second. Hello, Imelda. So, another trial? Of course it's another trial. And you'd better be taking part. So, what? You finally... Oh, I have plenty. They're just not very... No one sets records by wishing for them. Are you going to try to beat my fly? I'm ready to fly. Finally. Да я изи вздрючу, что ты там вообще выебываешься? Лучшее 2.26, значит. I'm getting the hang of this. Ну да, этот маршрут посложнее будет. Now that's more like it. Блять, проебал. Made it. Excellent. Excellent. Ну да, посложнее, конечно, чем первый маршрут, но думаю, все чики-пуки, бомбони. Пики-бомбони будут. Вроде мы, когда, короче, шары собираешь, она и так на максимум летит, и когда только вот заряд шаров заканчивается, метла заполнилась, все, можно отпускать левую кнопку мышки и лететь чисто на этом, на топливе, а потом, когда заканчивается, надо уже левой кнопкой мышки поджимать. Вот, например, сейчас, а сейчас опять, оп. Все, и он финиш. Но у меня, очевидно, лучшее время. Изи. Гарри Поттер лучший. Опять я тебе сделал. You've improved, I must admit. That was a bloody good run. Be careful. Earn a reputation for talent around here, and some people get put out about it. Sounds like you're speaking from experience. Yes, well, I am. Anyway, you didn't do abysmally. I can't deny that. But you'll not have the same luck on the South Coast course. We'll see, won't we? I half expected you to back down. See you at the South Coast trial. To race this course again, visit the podium with the leader. Так, надо вернуться к этому. Так, Калби. Он мне должен дать улучшение для метлы еще. Наверное, просто дольше заряд будет. Я не думаю, что что-то поменяется прям так кардинально. Блять, какой же пролаг, когда уже завезут оптимизацию? Ну это же просто пиздец. I want to hear all the particulars. Good news, Mr. Weeks. With your upgrade, I was able to set a new record at the Irondale course. Brilliant! I knew the upgrade had fantastic potential. It rides well. Does get a tad shaky at top speed, and the handle wobbles a bit when I hit a strong gust of wind. Ah, yes. I see. I think I know how to address that. If it means another upgrade, the pleasure's all mine. You sound as determined as I am to improve broom flight. It's a joy to have a collaborator like you. If I'm right, and I do hope I am, you'll be hearing good news. Thank you again, truly. В смысле, какое спасибо, давай улучшение мне ты. What are we looking for today? Пес. Mr. Weeks and I do make a good team. Так, давайте ему продаем всякий хлам. Мне все равно это все скинуть надо. Синяя мне не нужна.
Thanks for Так. stopping by. Hope to Косарик see you есть. Что дальше? Сирона в 3 метлах. Потом это я пока не хочу. Дик и Аделаида Дубс. Это кто вообще? Давайте начнем, наверное, все-таки с основного сюжета. Хочется продвинуться по сюжетке. Хочется продвинуться по основной сюжетке. Хочу уже побыстрее. Где-то мы Ваду Кедавру буду учить. Круцио, империю, все это круто. Но это не Авада Кедавра, правильно? Oi, can you help me? Блин, еще этих куча сайд-квестов выполнять. Они, конечно, скорее всего, будут банальными в плане того, что там типа сбегай, принеси, найди, там открой секрет, еще что-нибудь такое. Но тем не менее их надо выполнять. Блин, думал, можешь поджечь. Ваза такая с драконом. What are you up to now? Астрономия. And your reading is The Dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Ladies, Professor Shah. Шах. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. А у меня есть телескоп вообще, нет? Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Что за индусы, блядь? Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Честно, какая-то хуйня, даже Is слушать that- это не хочу. Какая-то дичь, блядь. Hello. I don't believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomer. Hello, Amit. Did I hear Professor Shaw say that you don't have... That's very kind of you, Amit. I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplo. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. Goblin-cut glass, first-rate optical enchant. Well, Think nothing of it. Anyway, I have some... Бля, да-да-да. Где, куда идти? Так, вниз. Try to put off my stargazing as long as I can. О, Confirm. this was his old telescope. Looks practically brand new. A pristine night. I have the telescope. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunas. Yes. You remember those astronomy tables Shaw was going on about? And it seems there may be one right here at Hogwarts. And you need someone to help. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Let us get moving while the stars... All right, I suppose.
It will be. Trust me, I have read practically. Shall we? Ну, если честно, сомнительное занятие, но погнали. The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. Revelio. А, ну вон эту платформу я вижу. Как отсюда только... А, ну вон, забраться здесь можно. It's not that creepy out here at night, is it? Ну ёбаный свет, ты идешь? Нет. Во флёр. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? Revelio, if you're sure. Вон на клетке. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned. Oh, of course. It's just not as tidy as I expected. Revelio. Confringo. More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? Oh no, not this close to school, I mean. Look, there's the table. I think you should do the honor. The constellation should appear near the center of your view. Но я вижу, как надо поставить вот так. Лира. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars. And your contribution was invaluable. Whatever you say, Amit. Oh, this is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope. Don't bother it. That's quite generous. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobble... It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and... Аллилуйя, блядь. Так, ну мне сейчас, наверное, должен какой-то прийти этот месседж. Потому что все основные квесты я выполнил. Наверное, профессор Фиг. Как обычно. Revelio. That who is being harassed by Hallow. He may be able to provide the evidence we need to take Hallow down. We should speak with him together. Meet me at his home. I assume you have news regarding the goblin you mentioned. Why don't we meet at the map chamber to discuss that and our next steps? А, ну это просто разговор будет, да, судя по иконке? Как тогда с Себастьяном Сомнисом. Они просто попиздели, но квест не пошел выполняться. Так же и тут, наверное. О. But my efforts were in vain. Meet me outside the Slytherin common room. Is this Mr. Bickle? I believe so. He supposedly has evidence against Hallow. We need to... Where could Archie have gone? Are you all right? My husband is dead. He killed him. Oh, I'm terribly sorry, Mrs. Bickle. Theophilus Harlow. I'm sure of it. He's been threatening my husband for weeks and... Oh, where is my son? I don't mean to be grim, but... Archie's satchel is missing, so he may have left on his own. Hopefully he's just gone wandering, as I hope he wasn't here when... Do you know which way Archie might have...
He never wanders far. I'm afraid to leave. We'll find your son. Thank you. Please do not worry, Mrs. Bickle. Where are you, Archie? When I took the letter we found to Officer Singer, she told me about Mr. Bickle. He had been doing the same thing we are, providing Officer Singer with evidence to take down Я думал, Harlow. мы просто попиздим. I had hoped to speak with him about what he had found, but we were too late. Confringo! Protego! Stupefy! Glacius! Repulsor! Expelliarmus! Confringo! Ну чё ты, блядь, пизда тупая, останавливаешься? What did Officer Singer say about the letter you brought her? She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. It is a shame that hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing could provide all the evidence against Harlow. Revelio. We will need something more. This must be little Archie's hideout that Mrs. Bickle mentioned. Archie? Archie Bickle! He would not have done this to his own hideout. Someone came here looking for him. Revelio may be our only hope of finding out which way he went. There! Archie's footprints. He went this way. I thought we would have found Archie by now. I suspect he'll keep running if he's being followed. If it is Harlow that's pursuing him, I only hope you're right. Men like Harlow would not think twice about killing a child. Revelio. We must find Archie quickly. Бля, я просто хотел, чтобы... Wolves! Prepare for a fight. Stupefy! Confringo! Expelliarmus! Stupefy! Glacius! Confringo! I hope Archie didn't cross paths with that wolf. Revelio. We should look around. Archie's satchel. Why would he leave it behind? He was likely running from Harlow, distracted. This may be a good time for Revelio again. Archie went this way. Блять, могли бы как-нибудь подсветку I have другую a bad сделать. feeling about this. Harlow must have a reason for Врагов. pursuing Archie. Как-то максимально I wonder ебански what Archie сделали. saw. I hope he didn't see Harlow kill his father. He would never overcome it. At least not in any way I can. A fork in the road. We will need Revelio. again. I've always said that travel broadens the mind. Multiple sets of footprints. Oh, Harlow caught up to him here. This is not good. They went this way. О, фестральчики. Thestrals. They are beautiful, are they not? You can see Thestrals too. I witnessed death when I was 9. Saw my first Thestral shortly thereafter. А, я I понял. found comfort in it. I still do. Я буду I think those of us who have witnessed death. пиздовка. I'm sorry you experienced something like that at so young an age. I was with my father when he died. Мне похуй на твою судьбу, блядь. Ёбаный уголь, блядь. Пошли уже, It нахуй. was a long time ago in some ways, but in other Как ways, заебал эта it повестка, seems like блядь, it в was играх, only нахуй. Везде yesterday. каждого, блядь. I Только still надо see him засунуть so черножопого, блядь. You must miss him. My father was a wonderful man. Везде надо, чтобы была женщина. keep Еще и moving. черножопая. We Еще must желательно, find чтобы Archie. трансгендер, блядь. Блядь, как эта хуйня бесит, пиздец. Levioso! Accio!
Now you're just getting on my Expulso! Levioso! Descendo! Petrificus totalis! Accio! Defendo! Извините, солдата вроде. Descendo! They got what they Revelio! deserved. Revelio! Так, удерживайте двух врагов в воздухе. Be so large on the inside. That complicates things a little. Levioso! Descendo! Defendo! I won't go down as easy! Revelio! Так, надо именно дуэлянтку, которая будет редукта кастовать. Кэтрин Хэггери какая-то. А, ну все, вот он уже 5 секунд находится. Revelio. Да, малой, мы тебя слышим. Не очкуй. А, все. А, это рябиновый именно тварь. Так, сюда, сюда. Малый тут находится. Archie. Archie Bickle. Your mother sent us to find you. I'm so glad to see you. Not too loud, Archie. Sorry. We need to get this open. Давай, лохомору кастуй. А, ты должен еще и я делать, пиздец. Абсолютно бесполезный уголек со мной в команде. Ну ладно, малого. Главное. Забрали. We're so sorry, Archie. We won't let him. Thank you. We wouldn't have it any other way. Хорошо, хоть обратно бежать не пришлось, блять, втроем. Был бы пиздец. Мини-босс какой-то, кстати, был. Какой-то Кэтрин, что-то там. Oh, Archie, you're here! Oh, you're safe. Mother? Oh, Mother. Father's friends are in danger. I heard the people who took me talking about them. Which friends, darling? Mr. and Mrs. Rabe. Mr. Filbert. And I think they also said Otto's name. Oh, I shall speak with them. Revelio. You run inside. Yes, Mother. Your husband's friends, maybe. Just as he was. You've done enough. My husband was a powerful
The last thing we need is that monster come. It may be too late for that. Then you needn't anger him further. I assure. I'm sorry again. Thank you. I can never repay the... Not to worry, Mrs. Bickle. My father used to say that rain does not fall Да on one roof похуй, что твой alone. We are отец here вообще to help говорил. each other. Блять, себе 5 копеек вечно вставляет. Глёк, I ты must learn заебала, more реально. about Mr. Bickle's friends and why Harlow is after them. You'll be hearing from me as soon as I know something. Thank you for your help today. Да. О, Круцио. Блять, заебись, все, конечно, бежим сюда, выполнять. Бежим. Гостиная Слизерина. Круцио, вот это заебись. Вот это прям четко. Когда уже Авада Кедавра будет, блять? Надеюсь, она будет с одного раза убивать, а не будет так, что просто больше урон наносит. Что было это максимально нелогично было бы. You're here. Brilliant. I received your owl. I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better. Unfortunately, only a gaunt... You? I know where he is. He's this way. Надо уговорить его, получается. Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. А вон он. There he is. Good luck. What are you doing here? Hello, Ominous. What is it? What have you and Sebastian... I owe you an apology, Ominous. I wasn't... He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't... I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been Don't tell me he's still going on. He told you about... He did. We were talking about our house founder and he mentioned... Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favourite aunt, Noctua. She thought like I do. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping... She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in the... She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. That's a bit unnerving. I suppose even if it might lead... Aunt Noctua went down this path with good You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. Get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. I see what you've done here, and I can... Very well. I shall tell you what I know. I hope we don't regret this. Sebastian! Over here. These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I did. Opening the entrance has something to do with it. Something's happening. I hope we're ready for this. Revelio. Remember, 3 braziers are involved. Someone was actually... Я должен открыть глаза. Наш род не обязан заниматься темными искусствами. Уверена, с Салазаром Слизерином не все так однозначно, и как только я попаду в скрипторий, мне удастся доказать это. Я написала брату, теперь он знает, как найти вход, но добраться до скриптория нелегко. К нему ведет настоящий лабиринт с множеством испытаний. Нокту Амракс. A journal entry, signed by Noctua Gaunt. Возможно, все это сейчас пригодится. Не знаю. Gaunt? Repairs. Your family was here. The rubble formed a relief of a person facing a snake. That must be the voice I hear. The voice is ancient. You hear a voice? It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes.
Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I wish all Slytherins could talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second... I see no reason we should stop. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark. I can't believe I'm doing this. It worked! Ominous. You possess a rare ability indeed. Between the two of you, I'm starting to feel left out. Between the two Это, короче, молодой Волан-де-Морт, наверное. Revelio! There's no clear way forward. Like a maze. Salazar Slytherin most likely wanted this to be difficult to solve. Салазар Слизерин немало потрудился, спрятав скрипторий в Хогвартсе, боясь заблудиться в этих темных коридорах. Поразительно, но эти стены, похоже, не рады даже его потомку. Хорошо, что есть жаровни, которые дают хоть немного света, но нельзя падать духом, шаг за шагом я доберусь до цели. This journal entry, it mentions getting lost and being... Так, сделаем. The brazier. When the door closed, it lit up. Revelio! Incendio! Какие-то знаки. Это какое-то полнолуние, что ли, со змеей. The dial requires focus. Art Nocturne said the same. It may take practice to solve it. О. Matching the symbols did open it. Was about to do that myself. Revelio! But you got to it first. А тут какой-то вот Nice work. типа буква А с хвостом и буква Z с каким-то треугольником внизу. Another gate. Seems Slytherin like to play games. Must run in the family. Буква. Look in a mirror, Sebastian. Ага. Так. That sounded promising. Another dial solved. Impressive. Nice work. Ага, тут опять. We've got more to solve. Revelio! Search each А вот еще одна It may записка. not be obvious which leads where. Какая? Невероятно, мои усилия скоро будут вознаграждены. Я найду скрипторий, мне откроется тайна нашего предка Салазара Слизерина, оставил своим потомкам путь славы. Noctua references painful and arduous challenges, Так, but здесь also буква О с rewards. хвостиком и буква А внизу. That's the part I'm wary of. Так, вот сюда надо пройти. Так, буква О с хвостиком и... Revelio! Вроде бы так, и буква... Ага, вот оно. Incendio! Another not the welcoming sort, was he? Вот это и... Вот это. Ага. Заебись. Excellent work. We're another step closer to Я the провалил scriptorium. испытание, и меня хлестнуло по лицу, будто настоящая змея бросилась на меня. А, ну, походу, там вот это время, когда выходит, и тебя змея хуярит. Но назад дороги нет, нужно продолжать путь. Понятно. Ominous. Your aunt wanted to change your family's traditions. She did, and she was my favorite person in the world for it. I spotted something Revelio! ahead. Looks troubling. This whole place is troubling, but for my aunt's sake, we cannot stop now. The gate! I think we're locked in. Появилась Круцио. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. Это конец, я в ловушке, я слышала чей-то крик и видела лица, перекошенные от боли. Чтобы идти дальше, нужно применить непростительное заклятие, но даже будь у меня желание его наложить, мне просто не на кого. Салазар Слизерин придумал невероятно жестокое испытание. В последнем письму я сглупила, позвав его сюда. Если он отправился на мои поиски в одиночку, его ждет погибель, и все из-за меня. Понятно. Кто-то должен Круцио применить, и это умение с походу. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died.
This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous, I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. You said you know what to do. Tortured faces on the door and Crucio's etched into the stone. My guess. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. You seem to be in Ominous's favor. You know him better than I. Very well. Wish we had some liquid luck. Ominous, I know this is the last thing you want to do. Yes, it is. I thought you knew me better. But this is different. Whoever you cast it upon would have agreed to it first. It wouldn't be an innocent victim. We have to open the door. The spell won't work unless you mean it. That's true of all unforgivables. If it must be done, then one of you must cast it. What do we do now? Ridiculous. It's up to us. Wait, you didn't say you knew. Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us. I think I can cast it. Так, хорошо, я не хочу учить заклятие. Заклятие, нет, это не то. Я хочу научиться заклятию Круциатус, но лучше ты наложи его на меня. Не, давай я I want to learn the curse, and I think it's best if I cast it on you. Все, погнали. Наконец-то, первое непростительное. В Азкабан улетим за него. Круцио. Ready? I'm ready. Для бедный Себастьян. Are you all right? That pain. I would have done anything to make it stop. Let's keep moving. We made it. We found Salazar Slytherin's scriptorium. I can't believe we're here. Так, я помню то, что Годрик мыслит так же, что и я, но он не понимает, почему он должен быть на обычное исключение отдаленных личностей. Он находится под влиянием нелепого убеждения, что мглорожденный, столь же способный к магии, как и чистокровный волшебник, и он пришел в ярость, когда я выразил свое недовольствие на эту тему, прежде чем он успел ее озвучить. Это утомляет. Это сам Салазар Слизерин писал. Я погружу существо в глубокий сон, и оно будет ждать, пока его не пробудет тот, кто разделяет мои взгляды, потомок, желающий исправить то, что они так необдуманно натворили. Избавитель, который изгонит всех тех, кто недостоин находиться в стенах Хогвартса. Понятно, это про Василиска. Revelio. Sebastian, Ominous. There's a book just here. Кажется, с этой книги... You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander Кажется, с around. этой книги я научусь Авада Кедавре. А чё я ему отдавать ее буду? What do you think? Looks like a spell book of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. Короче, понятно. It's breathtaking. Цепочка серии квестов с Томинисом и с Себастьяном. Они меня и научат Аваде, походу, и Империю. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again. Блин, ну охуенно интереснее это все, о чем такое, типа веселое, мрачное.
И серьезным, кажется, как минимум. Хотя бы. About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. Я себе. I suppose after all this, I am grateful to know what happened to her. Thank you. Угу. Ну вот как-то так. Теперь я знаю Круцио. Надо, я хочу уже испробовать его. Так, ну давайте. Думаю, еще один квест в этой серии. Могу себе позволить. Зал картографии надо, да? А я думаю, что нету ни одного телепорта. Наверняка очередное испытание от хранителей будет. You would be wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. It can be. There you are. I've received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? I believe he's trustworthy, yes. He seemed sincere, and Serona Ryan trusts him. Very well. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm. He hopes to return to Ranrock and... You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plan. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. Despite the obstacles that clearly await you, you must... Not only is it the location of the next trial, I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Very well, sir. Best of luck. Угу. No time to waste. I'll meet you at Rook. Так, кстати, насчет талантов, что у меня же там левелов куча. Куча левелов. Так, тут заметно лучше. Вот этот заметно лучше, но это 24 уровень. Так, что по талантам? Думаю, надо в темное искусство уже вкидывать. Ух ты! При победе над проклятым восстанавливать здоровье. Вот, при попадании по врагу, находящимся под действием Круцио, выпускается снаряд, который накладывает проклятие на... вот это надо, вот это надо. Так, потом что? Эффект проклятия. И я думаю, при нанесении урона одной из проклятых целей наносится урон по всем проклятым целям, да? Да. Я думаю, это то, что надо. Это прям то, что надо. Так, что, карта мира? Или что, еще не простроился? Задание завершено. Это сохранение какое-то. А чего? Где? Confringo! Expelliarmus! Revelio!
Во. Испытание появилось на карте. О, хорошо, что я уже разведал с Себастьяном его деревню. Она как раз рядом с Руквудом. Seems a pleasant enough little place. Revelio. А что тут получается, типа... В многих домах даже замки. Ого. Диваны. Ну это все, я так понимаю, чисто... Тут под замком все, да? Угу. А, ну вон есть один сундучок. Императорская. Серая с гербом. Ладно, отправляемся. Время жмет, время жмет. Ролик тоже очень долгий получится таким образом. Так, тут должен где-то быть... Угу. Он меня чуть не спалил. Че, мы будем ждать до дня, что ли? Охуенный план днем. Что за бред? Зачем днем идти? What's going on here? They're working together, all right. But it is... I'm sure you'll agree that we need to find... О, надо, наверное... Так. Пусть будет здесь Венгардиум, здесь Инвиз, здесь Репара. Получается тогда так. What was that sound? А я же бегать могу. Так. Ага, ну. Absurd, isn't it? Ranrock wants us to find the child, but which child? We could take every child we find to Ranrock. Eventually, we may get the right one. Cool. Sounds like a lot of work. Perhaps we just tell him we looked. Well, if he asks. It does sound easier. Let's do that. Well, this might be the best meal I've had in years. No. Нормально, я их раскидываю вообще. На изи. Блять. You can't stop Ranrock's rebellion! I'll cut you from shoes to chapeau! А, так он урона не наносит Круцио. Wingardium Leviosa. If I'd known your plan was to dig up half the country... I wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach at that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring
bring me the child. We already knew they were after you. And Ranrock knows about... Yes, I caught that too. Let's get into that cost. Revelio. Any special words you want me to pass on to your mum? Палач появился какой-то. Expulso! Так, что надо замедлить? После того, как он выпустит, да? Вроде на изи их раскидал. Так, о, нихуя. Старый ебанул. О, какая-то славная шелковая мантия изумрудного цвета. Ну прям... А. Для 24 уровня. Пиздец. Манипуляция 1. Что-то как будто я по уровню не подхожу. А почему показывает, что враг какой-то есть, если я вроде бы убил? Нет? Не убил? Ой, бля. I suppose that's the quick way down. Confringo! Is there something to those symbols on the walls? Так. Revelio. Goblin tracks. They're a step ahead of us. Let's see where they lead. Ух, нихуя себе тут. This must be it. The store of magic. Да что, типа the бур? source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? I heard something. I was hoping that was you. Портрет я нашел. На 11 нападения лучше будет, кстати. Буду его носить тогда. А если вообще без него? Попробуем так, че. Ну, кстати, вот. Блядь, ну это что-то какой-то провал, если честно. Это вообще кринж. Что за ковер, блядь? Да.
Кстати, что по рукояткам? Какая-нибудь бомбезная есть? Вот это прикольно, мне нравится. Пусть будет пока что такая. Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open. No! Things are more dire than... If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic... And sir, they know you were a keeper. This makes no sense. How did... We shall Just tell me where I need... The power you stand to wield must first be fully... Power without knowledge is... We will simply have to outwit... Very well, Professor. I shall reveal the path. Ну все, я погнал. I would join you if I could. I shall await your arrival in London. Сколько этих всего испытаний было? Сколько всего хранителей? Получается 4. Там была баба, индус, вот этот толстый и борода. 4, то есть 4 испытания будет. Это только второе. Так, тут что, куда, блядь? Ага. Так, это я вытащил теперь. To reposition that pillar to climb out of here. Perhaps the archway is the answer. Wingardium Leviosa. Так. Accio. Wingardium Leviosa. Наверное, так. По идее, должно получиться. Да, все, заебумба. Так, далее. Так, ну вроде бы не должно быть битвы. Так, тут какая-то колонна. Тут сундук. That pillar is blocking the path. I'll need to move it. А, нихуя себе. А чё, как мне ее подвинуть? Ха-ха-ха. Ага. Я понял, принял. Так, теперь обратно. Да. Не все так просто. Ага. Арена, значит. А я что сделал? Я что это сделал вот с этим большим началом? Очень странно, я вроде это и сделал в самом начале. Почему не засчитал? Тут какая-то платформа, блядь. Ага, опять ворота меняются, да? Бринг. Дучок.
I believe I need to proceed to the left here, but how? Тут какой-то кубик. А, тут моста нет. А если вот так сделать? И теперь... Ага, хуйца. А, ну, наверное, надо вот так сделать. А, ну вот, все, проход есть. Да, блядь. Головоломочки. Угу. Так, теперь опять очередная головоломка. Так, переворачивается. Блядь. Да, кстати, урон нихуево так повышается. А чё я его не вижу? А. Хуяся. В разных реальностях, значит, находимся, да? Да, тут какие-то платформы другие. Ага. Так, ну-ка, если поверну. Здесь что мы видим? Ничего мы не видим. Hitting those marks readjusts the archways. Perhaps there's a way forward from the other side of this one. А теперь я типа ее передвигать могу. Ну-ка. Нет, что-то не канает как-то. А, ну мне, наверное, получается, типа надо залезть, стрельнуть в эту перебору, пройти через это, наверное. Нет. А, мне, походу, вместе с этим надо будет проходить. Is it possible to pull one of those blocks through the archway? Да, теперь вот пойти так. О. Для меня тупого уже подсказывают. Так, теперь еще раз надо ударить. Чтоб нас развернуло. Так, все. Держим дальше. Ебать, тут все поменяло. Похоже, будет пизделовка. Нет? Да. Вот стоит пауза. Я вижу. Паскудник. Ну вот, это финалочка получается. Так, что-то было. Рябиновый отвар. Ну, понятно. Сейчас будет опять арена, да, большая, наверное? Нет? Да. А у меня есть зелье максима? Ничего нет. Ух ты, блядь. А, типа я одного вижу, второго надо подождать в реальности.
Шара какая-то идет одна. Пуп-пуп-пуп. Так, что-то я не понял. Этим по стражам хоть не надо будет бегать. Так, интересно, а эта хуйня помогает? Последний момент. Что это меня бьет, блядь? Как он попадает? Типа нельзя вернуться от этого? Ну, наконец. What a relief. Погнали смотреть воспоминания. Что там? Что он сам на себя не похож. Понятно, короче, это анимация, давай уже. Must say I'm curious to hear of Isadore's travels. Do come in. Ну да, их 4 получается. Please, have a seat. 4 испытания, значит, будет от каждого, очевидно. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora.
This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Ну да, она какая-то типа темная. Типа, ну это же плохие эмоции она извлекла, значит это... Может он поэтому и стал злым гоблином Ранрок, потому что он вот этой темной магией объебался. Темных эмоций, точнее. Она же извлекла боль. Ну чё, погнали, я что-то двигаться не могу. А, ну вот. You're back. And in one piece, no less. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. Ну да, короче, еще один бабуин остался, который там с хуйней на башке. Этот, индус какой-то. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything... Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. I know. Continue to hone... You do learn quickly. Well done today, as always. Уже победим. О, зима наступила, прикольно. Сейчас в кроватке, наверное, да? А, ну да, по классике. Ну, на этом я закончу уже, наверное. Уже и так целый час идет запись. В общем, сейчас куча будет писем, наверное, прилетать. Ну да. Даже 24... Блядь, даже 24 не дали получить. Нихуя себе. А чего? Где письма? Надо нажать О. Не, нихуя нету писем. Писем нету. Давайте испытания посмотрим, что тут можно забрать. Защита протега. Ага, против темных. То есть могу что-то заюзать. И исследование, как-то шарфик. А, ну исследование. Вот у меня еще испытания заблокировано. Куча заблокированных испытаний. Есть только уже, блядь, в игре. Странно. В общем, друзья, как обычно, подписывайтесь, комментируйте. Увидимся в следующей серии. Спасибо, что смотрите. Пока. I have some news about them as well. Can you meet me soon? I fear that some of what I uncovered has to do with you.